na tukapata kuwa kumetokea mkasa ya mtu kuangukiwa na lift iliyokuwa ikiwekwa ama ikiwa installed. Na hii lift imeweza kuanguka katika 4th floor, na inasemekana kulikuwa na 2 people, lakini 1 aliweza kutoka na mmoja amefariki. Sasa sisi kama county government we have to respond to this kind of things immediately, kuweza kusave life na kuweza kurecover kama kuna any fatality like this case. The building is new, as you can see, so ni lift mpya ilikuwa ikiwekwa. They were installing new lift. The lift ilikuwa imefika 4th floor. Mimi ni ofisa wa rapid response, nafanya na shirika la Muri. Within a period of 2 years, building kama hizi tumepoteza watu 3, 2 zikiwa kizingo. Sasa tunaona hii trend inaendelea. Masuala kama haya tu, negligence, mara watu wakuvaa gears. This is very unfortunately, na tunataka county waangalie sana, wa monitor hizi nyumba, na wale safety officer pia wakivisit, si waambie kazi zao. Ni bahati mbaya tumepoteza mtu na lazima watu wajibike. So sisi kama shirika tutafatizia jambo hili mpaka tuangalie kuwa familia imepata justice. That's all.